Olá, a questão colocada é: você acha que estudar lendo livros no astral para um teste ou avaliação é melhor do que no físico? Hello, the Eu fico question is, pensando, do you think that studying by reading books in que the seria astral até uma plane for a covardia test or ler assessment livros is em um better than in the segundo physical plane? no astral, enquanto I todo think mundo it se would be esforça cowardice bem to read mais books in para 1 second in aprender. the astral E se eu plane, falei alguma while besteira, eu everyone peço else is desculpas trying much desde harder já to e aí learn. continuo aqui. If I've said anything stupid, I Olha, apologize in o advance. And aprendizado then na he dimensão continues, astral, look, ele é diferente learning in do the astral aprendizado na dimension dimensão is different física. from learning in the physical Eu one. acredito que você tenha falado I isso believe you said that pelo que eu because of what I coloquei no put meu in my book, livro, Projeção Astral, uma Astral ferramenta Projection, an evolutiva, evolutionary né? tool. Eu I sei mentioned that tudo learning in the que o astral body aprendizado is much no corpo faster, astral ele é and in the muito mais mental body, rápido, it is very different because the e no information corpo comes in mental blocks. ele também tem uma diferenciação muito grande porque a informação vem em bloco, né? Então não é uma informação It's sequencial not igual sequential information like do that corpo of the físico. physical body. Olha, eu penso assim, se I think você that, está if you're trabalhando working to be able to para have conseguir lucid ter astral projeções projections, astrais that's an effort. lúcidas, isso é um esforço. E eu já posso te adiantar I can give e you a adiantar head todos start. aqueles Also, to que everybody who votaram voted nessa for this pergunta, né? question, maybe De people repente think it is pensam, a mas é uma cowardice to get covardia. a De book in the repente, astral dois dimension and na absorb dimensão everything so astral pegar quickly. um livro e em pouco tempo já saber tudo, né, com relação ao que tem Everything from nesse that book. livro. Só que para você chegar a fazer But for you isso, to você do tem que fazer that, um you have to percurso make a not so que simple não é tão journey. simples assim. Eu digo não é tão simples porque ele demanda Not simple esforço, because it né? requires O effort. esforço é a Effort continuidade, é is o empenho, continuity, é a commitment, automotivação. É self-motivation. você falar, It's não, eu vou about conseguir saying, projeções I'm going astrais to have lúcidas, lucid astral né? projections. E tem mais um And there's detalhe one que é more muito important importante detail. nisso, que eu sempre tô I falando always e vou say, and I will repetir, repeat porque it eu acho que again, nós because I think we acabamos learn through aprendendo através da repetition. We, repetição, né? myself Eu e included. todo mundo. Eu estou falando isso porque se você quiser I'm aprender saying uma this língua because e if you want você to learn a alguém language te and falar uma someone says a palavra da word of this língua, language to você não you, vai you certainly com won't memorize certeza it. decorar, You'll né? have to Você vai repeat it repetir several várias vezes times, até para even for aquilo it to become part of you. fazer parte de você. Então a mesma coisa acontece com o The same conhecimento, thing né? happens with knowledge. Eu estou repetindo por conta I'm disso. repeating because of that. Mas é It's a esforço matter e of esse effort and it esforço, takes time. no final das contas, demanda tempo, né? E mais do que isso, More than ele that, demanda it uma coisa demands que o one ser thing humano that tem uma human certa beings have difficulty dificuldade in de doing, fazer, to invest que é themselves in what they can't você see. investir naquilo que ele não vê, né? Então, você começa Then, a fazer you um start treino de having astral projeção projection astral, training, you work trabalha on em it cima maybe for a disso, month. você vai ficar um mês, você pode conseguir Or maybe you imediatamente. can Não estou do it dizendo que right isso não possa away. ocorrer. I'm not saying Mas this can't aí, happen. algumas But some pessoas people demoram um take a mês, month or 2 meses two para to get the conseguir result because resultado, you have to porque be really precisa estar determined. realmente firme, né? E, In no the final end, das it is contas, just this journey and you só don't esse see what's percurso, happening. e você não Then, está you vendo may o que want está to stop. acontecendo, você já fala, eu não vou mais continuar. Você pode até acreditar, mas você You pode may achar even believe difícil, in né? it, but find it Então, difficult. I think that if one can eu have penso astral que projections, se uma and with pessoa this new conseguir tool fazer learn by projeções reading a book astrais more e com quickly, I think they essa are. nova ferramenta aprender, né, através da leitura de um livro numa rapidez maior, acho que ela está. Você não pode contar o tempo de um minuto, não. Você You vai ter que can't contar o count the tempo time de in todo o esforço minutes, que ela fez, but the time né, of all the para effort conseguir they have chegar made to get to lucid nessa astral situação de projections. projeções astrais lúcidas. Eu também penso I que a also projeção think that astral lucid astral lúcida, projections occur, ela tem a sua most of the ocorrência, time, na maioria das sporadically, vezes, to people who have astral de forma projections. esporádica, naquelas pessoas que praticam projeção astral. Não é tão simples você It's not so conseguir simple to have it projeções daily or astrais whenever you want, diariamente ou no unless you momento make a que lot você of effort, quer ter, to the point a you não ser que você discard your tenha um emotional esforço muito difficulties, grande, because ao any little ponto que fear gets in the você way. descarte as tuas dificuldades emocionais, porque qualquer pequeno medo ele nos atrapalha. Nós temos que trabalhar os nossos medos, We have to temos que work on our trabalhar a fears, nossa vida, we have to mudar o work nosso on our life, comportamento. and change our Uma coisa que behavior. a gente precisa One thing aprender we need to é learn is que that this esse world, mundo, esse this planet planeta, belongs to ele é de everyone, todos. Ele not não é only de to quem those who think they have se acha authority. com autoridade para. Não é assim que funciona. That's Nós not criamos how it figuras de works. autoridade. We create Mas authority não funciona figures, assim. O planeta but é de it todo doesn't work mundo. like that. Colocaram The um monte de planet fronteira belongs por to conta aí, everyone. não sei de Lots of quem, borders né? were Por set conta do because of medo. fear. Mas
But we need to get out of these barriers to have astral projections with minimal emotional burdens, in a very lucid condition to be able to read a book, and bring it to the physical body without losing anything in this process of entering the physical body. So, what you said is not so simple, because it's not cowardice. I think it's much more complex than that. I can only say that if you manage to have an astral projection with total lucidity, when you decide you want to have it, a phenomenon must happen to you, the perception that we are small. Deve acontecer fenômeno com você, da percepção de que nós somos pequenos. Nós precisamos trabalhar muito mais. We need to work much harder to be humble, much more humble. Eu não penso que I don't think human beings can grow if they are not humble and grateful. Then, the whole space of knowledge is open to you. You'll be able to read without feeling guilty you're reading faster than the others. That's something. I think it's an achievement, not only being able to read a book quickly. You said in 1 second, but when you're in the astral body, there's no time the way we generally measure. You read sequentially very quickly. In the mental body, you read in blocks. These are very different levels of energy circulation. That's what I have to say. You can keep questioning. It is a great happiness for me, because I think that this knowledge we have about spirituality cannot be outsourced. We generally outsource our knowledge, putting a master, a guru, or several consciousnesses that are authorities as if we had to be like them to free ourselves. We don't have anywhere to achieve. I was told once, "You're almost a guru," or "You are a guru." I don't remember. I replied, "Look, I'm not this. We're all on the journey." I'm going to say one thing to you just to finish this video, taking advantage of your question. One day you and I will have to deliver this body, and we'd better do it with humility. That's all. Being very humble, because even this body doesn't belong to us. This body is an investment of spirituality so that we can make a path of knowledge in this denser dimension. So, there's no point in thinking that my body is the best. I'm grateful to have this body every day, I really am. It doesn't matter how it is. I thank and also ask the spiritual supporters to help me make this journey overcoming the limits of my body, and bring some knowledge. Sometimes I can be wrong. Otherwise the law of relativity wouldn't exist. Other times, I might be going the right way. But we never actually arrive, we just make a journey. I hope I've answered you. You can find the address of our website and social networks in the description of this video. We also have a Facebook group where you can interact with people and talk about all the topics I cover. Join this wonderful group, we'll be waiting for you there. I'll meet you in the next question. Também existe e nós aguardamos você lá. Eu te encontro na próxima pergunta. Would you like to participate in a work of energy giving from afar that is benefiting thousands of people? Click on the link below for more information.